Hello everyone, very good evening. As usual, இந்த மந்த் எண்டினுடைய அந்த லாஸ்ட் வெட்னஸ்டேலையும் நம்ம எல்லாரும் இங்க நிறைஞ்சிருக்கிறோம். இன்றைக்கும் மிக சிறப்பான தகவல்கள், மிக முக்கியமான செய்திகள், உங்களுடைய பணி சார்ந்த செய்திகள், உங்களுடைய கல்வி சார்ந்த செய்திகள், மிகப்பெரிய மோட்டிவேஷன் செஷனா இன்றைய செஷன் இருக்க போது. ஏன்னா டாக்டர் டி லலிதா மேம், அசோசியேட் ப்ரொஃபசர், பிஜி டிபார்ட்மெண்ட், காமர்ஸ் பிஜி எம்காமினுடைய அந்த துறையை சார்ந்த நம்ம டாக்டர் டி லலிதா மேம் இங்க இணைஞ்சிருக்கிறாங்க. லலிதா மேம் பாத்தீங்கன்னா 25 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்பா, ஒரு ஒரு நூற்றாண்டினுடைய ஒரு பாதி, ஒரு கால்வாசி ஆண்டுகளை தன்னுடைய மொத்த வாழ்நாள்ல ஒரு கால்வாசி பகுதிய மிக முக்கியமா நம்முடைய அவங்க பணி செய்யற அந்த எஸ்டிஎன்பி வைஷ்ணவ் காலேஜ், குரோம்பேட்ல இருக்கக்கூடிய எஸ்டிஎன்பி வைஷ்ணவ் காலேஜ்க்கு அவங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஸோ அப்படி மிகப்பெரிய மிக நீண்ட நெடிய மாணவர்களோடு பயணித்த அனுபவம் கொண்ட மிக முக்கியமான ஆளுமை நம்மோடு இணைஞ்சிருக்கிறாங்க. டாக்டர் டி லலிதா மேம் அவர்களை ஸ்கில் டெவலப்பர் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஸ்கில் டெவலப்பர் வழக்கம் போல இந்த வாரமும் ரொம்ப முக்கியமான தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்திருக்கு. மாணவர்கள் தொடர்ந்து தங்களை செல்ஃப் மோட்டிவேட் பண்ணிக்கணும், செல்ஃப் என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பா எந்தூசியாஸ்டிக்கா இருக்கணும், பாசிட்டிவா இருக்கணும். லேர்னிங் அப்படிங்கிறது நம்ம லைஃப்ல ஒரு பார்ட் அப்படிங்கிறத நம்பி அவங்க அந்த டேஸ அவங்க நடை போடணும், அந்த நாட்கள்ல நடை போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மிக முக்கியமான தலைப்பு. பிஃபோர் கோயிங் டு இன்டர்வியூ, ஷோ எந்தூசியாசம் அண்ட் ஈகர்னஸ் டு லேர்ன் அப்படிங்கிற தலைப்புல ஒரு நெடிய தலைப்பு தான். பட் இந்த தலைப்பு குறித்து சொல்வதற்காக அவ்வளவு செய்திகள் இருக்கிறது. அதையெல்லாம் தொடர்ந்து பேசுவதற்காக மிக நீண்ட நெடிய அனுபவம் கொண்ட மாணவர்களோடு, பேராசிரியர்களோடு, கல்வி நிறுவனத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காக மிகவும் பெரிய பங்கு வகித்து கொண்டிருக்கிற டாக்டர் டி லலிதா மேம் அவர்கள் இன்றைக்கு மிகச்சிறப்பா பேச இருக்கிறாங்க. அவங்கள இந்த தளத்திற்கு வரவேற்று அவங்களிடம் தளம் ஒப்படைக்கப்படுது. வெல்கம் மேம். நன்றி மேம், நன்றி, ரொம்ப சந்தோஷம். ஓகே, ரைட். சோ உங்க வீடியோ கொஞ்சம் மேம், கொஞ்சம் வீடியோ ஆன் பண்றீங்களா? கொஞ்ச நேரம் ஆன் பண்ணி பேசுங்க பாப்போம். ஒரே நிமிஷம், ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டேன். தெரியுதா மேம்? எஸ் மேம். இருங்க இருங்க. ஓகே மேம், நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க மேம். Thank you so much. Nandri ma'am, happy to see you all in this virtual platform. Okay, let me just share my presentation. Yes. Ma'am, screen terida? Yes, ma'am, it's visible, ma'am. Yeah, I'm just starting up. So I just take this great opportunity to thank Subha Arunachalam ma'am, okay, founder and skill developer. And also I thank my friend Dr. Shamala, who has just had been a bridging stone between you and me, ma'am. Thank you. Thanks for the opportunity. Okay, just let me just move on to the topic. The topic that has been assigned to me is before going to an interview, you must show an enthusiasm and eagerness to learn. Not only before going to an interview, during the time of an interview, you need to show enthusiasm and eagerness to learn. Okay, so that will make you a successful employee as such. Fine. Before going in further, let me have a small discussion about what is an interview. We all know what is actually is interviews about. See, why a particular candidate? Okay, that interview. Ma'am, can I continue? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, I could see some sort of disturbances. Fine. Right. Okay, so first and foremost, you need to understand that if you have been called for an interview, okay, you can assume that the organization is interested in taking you.
because they would have taken so much of pre-test about you, then only they are calling for an interview. It's nothing but they want to personally assess what sort of a person you are. Okay. So ultimately, they are calling you because they are in need of you, that you need to understand. Fine. So ultimately, what they are doing, they are identifying the patterns of behavior. How do you behave? Okay. That is right from your as a person. Okay. As an employee, I will be in a position to you adhere to the behavior. Okay. All those things they have to assess. Okay, so that's a major reason they are just calling for an interview where it shows your personal, what I mean to say, first impression as such, first impression between the company and yourself, between the interviewer and the interviewee. Okay, so ultimately, what I mean to say, the interviewer, the company will be expecting in knowing that is WIIFM. What's in it for them, for the company? Okay, what qualities, what abilities that are there in you? Okay, for the benefit of the company. So that quality they'll be trying to assess. Okay, so that is what is your general introduction about what is an interview is all about. Next, I'll just move on to what is the expectation. 1 minute. Yeah. So what is expected out of an interview? So both the people, both the company and the, what I mean to say, the candidate, that is the interviewee and the interviewer, have some specific expectations, right? Okay. So what are all the expectations? So first we look in from the candidate point of view, right? So a candidate, what he wants to know is he wants to know a clear-cut definition about his roles and responsibility. What role I'm just going to play, right? What responsibility I'll be assigned. Okay, what are all activities I am responsible for? Okay, so that he wants to know. Then he wants to know about the working environment. Okay, the ethos, the company's mission, and the value of the company. Okay, what culture they are, which culture they follow. Okay, and of course, he looking for what we call it as whether he has the potentiality for advancement. Okay, where he could develop his career once he joined this organization. So that he'll just check it out. Okay, and of course, very important aspect, he looking for the compensation benefit. Okay, so whether with regarding to details about the salaries, about the perks, about other offerings, what are all the other benefits that are being provided in the company. Okay, so these are all the major things that will be viewed by the candidate. Fine. Next, we just look at from the interviewer point of view. As I told you already, he knows something about you. The only thing is personally he wants to assess you. Fine. Okay, so whether he'll just check it up, what are all the skills and experiences that you possess. Okay, whether you are culturally fit into the organization. Okay, whether you have what we call as you can align with the company's values and work style of the organization. Okay, how about your problem solving abilities? By asking, posing some questions, you could evaluate your communication skills. Okay, your team play mentality. Okay, and he could understand your passion towards that particular job and your enthusiastic behavior towards that particular job. Okay, so ultimately, the goal of the interview is nothing but to determine whether there is a mutual fit between the candidate and the company. Okay, company ko, what I mean to say, candidate ko mutual fit agada. Okay, it's not that the company can offer everything for you. Okay, it's not that whatever that all the qualities which a company wants you possess. No. Okay, so both has to match. Okay, they have certain expectations, candidate has certain expectations. So it should suit. Okay, mutually it has to be benefited. Okay, so that's what is an expected outcome of an interview is all about. Fine. So just come out with an example. So it just tells you that where a tech company which has got a manager position. The candidate, okay, he has got an experience in digital marketing. Okay, he has to show that he has so much
practice, that is experience in the digital marketing era. From the interview point of view, he will try to understand whether, okay, that particular person has a good track record in the digital marketing, okay, and he will understand about whether that particular candidate has a good understanding about the company's target market and all those things. So this is with regarding to your outcome of an interview is all about. Okay. So as our topic tells you, before going into an interview, be enthusiastic and eagerness to learn. So one thing you have to understand, uh, when you can be enthusiastic, okay, only when you are confident. Right? Only when you are confident. நீங்க எப்ப ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கீங்களோ அப்பதான் enthusiasm ரொம்ப add ஆயிடும். சரியா? எப்ப நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்க முடியும்? When I know about that company. Okay, so what to prepare before an interview is nothing but first you have to carry out the research. Okay, so what is that research about? So research about is nothing but, okay, about the company. Okay, what sort of company is that one? Okay, what products and services they are dealing with? Okay, what is the mission of the company is all about? Okay, and what is the recent progress that has taken place in that particular company? Okay, how about the company's culture? Okay, all those things you have to have a knowledge. When you have a strong foundation of all that, you can be very confident, and that ultimately leads to an enthusiastic behavior. Okay, so what's the thing is, you have to clearly define that is whether the role that which position you're going for. Okay, so that is very clear or not. Okay, if possible, you can know who's the person who is going to take the interview. Okay, you can gather that information also. Okay, so this is what is all about. The first and foremost thing is research. Okay, next is nothing but preparation. So you need to prepare your resume, no doubt. You need to tell about what are the different portfolios you have undertaken in your previous organizations. Okay. Then, of course, you have to practice. So one thing is that, so before coming in here, we have been preparing, okay, how to just, what are the points to be said and all those things. So rehearsal, okay, what we call it as a mock interview. Okay, you are with the family members, நீங்க அவங்கள கேள்வி கேட்க சொல்லி நீங்க எப்படி ஆன்சர் பண்றீங்க. So all those things you can do it. Okay. Then, of course, dress matters a lot. I think our previous madam would have been insisted on how important is the dress coding is all that. Okay. Next is nothing mindset. Okay. So mindset is nothing but positive attitude. So you should think that you are the best. Okay. You know everything. Right? So that attitude, it's not that overconfident, but you should, whatever that you know very clearly that as a base as such. So that confidence that you must have. So positive attitude. Okay. And as I told you, you have to sleep well, you have to take rest. Okay. Ensure that you're well rested in order to show a better performance. Okay. Then, as I just told you, mock interview. You have to conduct a mock interview. Okay. With a friend or with your family members, so that you can gain practice and you can be confident enough in delivering your speech. Okay, fine. So this is what to prepare before an interview. Okay. Now we just move on to my own topic is nothing but showcasing enthusiasm and eagerness to learn why it matters. Okay, how it's important, why it is important. Okay. So before going into that, we need to understand what is enthusiasm. Okay, so everybody knows what is enthusiasm. Enthusiasm is an attitude. Okay, so what is that? உங்க என்ன அலைகள் எப்படி இருக்கு? So it's an attitude. Okay, ஒரு enthusiastic person வந்து he will have positive spirit. Okay, அவன் எப்பவுமே cheerful-ஆ இருப்பான், அவன் எப்பவுமே happy-ஆ இருப்பான். Right? So enthusiastic person வந்து, so whom do you call as enthusiastic person is who does something with all your heart. Okay, full heart involve ஆயிடும், உருகி அந்த வேலையை செய்வோம். Okay, right? So நிச்சயமா some people, சில people பார்க்கும்போது we like to be around them because they are so enthusiastic. Okay. So the thing is, what it says is, எப்படி அந்த enthusiastic person எப்பவுமே எப்படின்னா பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணுவாங்க. ஓகே, they'll be seeing the things interestingly. Okay, they'll be seeing the things differently. Okay, they'll be seeing the things very excitingly.
So automatically your brain will find evidence for that too. Okay, so that is what you call it as an enthusiasm is all about. Okay, eagerness to learn. So there is no end towards learning. Okay, we are learning, as ma'am said. Even though I have 25 years of experience, there is more to learn. Okay, for me to update as such. So you don't want to put a certain parameter or a box around you. இவ்வளவு தெரிஞ்சா போதும் அப்படின்றது கிடையாது. Okay, you just have to open up yourself to learn and see what other possibilities are there. Okay, where you can be best at. Okay, so that's what we call it as what I mean to say is eagerness to learn. Okay, so now we just move for showing enthusiasm and eagerness to learn. Okay, so why it matters? So the thing is, when you are enthusiastic in an interview, okay, it just tells you a genuine interest in the role and the company. Okay, you have a whatever the position you're going for, எனக்கு அதுல உண்மையா நல்ல விருப்பம் இருக்கு, ரைட்டா? ஓகே, அந்த கம்பெனி மேல ஒரு பாசிட்டிவ் vibe இருக்கு. Okay, so that you need to show. That's what is your demonstrating interest. Next is nothing but highlight your positive attitude. Okay, so a positive and enthusiastic is contagious. Okay, enthusiasm அது easier spread ஆயிரும். Okay, if I've been an enthusiastic person, I can spread the whole group as such with lots of enthusiasm. So it is very spreadable. Okay, next is nothing but you need to convey them the growth mindset. You want to grow. You have an eagerness to learn, okay, and develop. Okay, and you should, with your enthusiasm, you should build a rapport with the interviewer. Okay, as casually as you have to just talk about. Okay, so this is what is why it matters, why it's very important as such. Right. Next, I just move on to the next one is how to show uh, enthusiasm and eagerness. எப்படி காட்டுறது? Okay, எப்படி நான் வெளிப்படுத்துறது? Okay, so that is nothing but active listening. Whatever the question that has been posed to you, you have to actively listen to it. Okay, you have to understand to it. So fully take the question, then you just give your answer. Okay, so that's what you try to maintain an eye contact with them. Okay, you any clarification you need, you just clarify your question. Okay, by engaging yourself. Okay, you have a good positive body language. Okay, you have to smile, you have to sit up straight. Okay, you have to open up your gestures. Okay, you have to express your interest, tell about the company, about the industry. Okay, you have to ask a thought provoking questions. If not, you can ask, not that interviewer has to ask you, you can also ask some doubts. Okay, about the company. Okay, about the role, about the team. Okay, what kind of a culture, all those things you can ask. Okay, you can share how well you're fit into this role, what previous experiences that you have. Okay, you can tell them, you can enthusiastically discuss your goals. Okay, what goals you have, that is what career aspirations that you have. Okay, how this role fits into your long-term plans. Okay, so all those things you can tell about yourself. Okay, so this is how you can showcase your enthusiasm and eagerness to learn. Okay, apart from that, it says that you have to be specific. Okay, not that you have to give a concrete example. Okay, clear example. Okay, and you have to tell him that you are aligned with the company's objective. என்னோட alignment, என்னோட objective, company or objective ஒண்ணா இருக்கு. Okay, align ஆகி வருது. Okay, that you should express. Okay, then of course you have to by inquiring certain questions, you can show them that you are enthusiastic, you are positive attitude person. Okay, apart from that, you have to send a thank you note. Suppose after the end of the interview, you have to send a thank you note. Okay, so this is what is how you can showcase your enthusiasm and eagerness. Okay, yes, just can you just continue? Yes, ma'am. Fine. Okay. So before an interview, how eager you should be, how enthusiastic you should be, that we had seen. Now, during an interview, okay,
what is how enthusiastic you should be. Okay. How expressive you should be. You should show your eagerness to learn. Okay. So I have taken some common questions. Okay. That is commonly asked in an interview. Okay. So interview general tell me about yourself. Okay. How did you know about this offer? Right? Why do you want this job? Why I have to give it to you? Right? What are your biggest weaknesses? Your weaknesses என்ன உங்களோட strength என்ன? Okay? இன்னும் next 5 yearsல எங்க நீங்க place ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க? Where do you want to go yourself in the next 5 years? What is your goal in the next 5 years? Okay? How, out of all the candidates, many candidates have come. Why should I hire you? Okay? எதுக்கு நான் வந்து choose பண்ணணும்? Okay? Tell me about a time you faced a challenge. என்னென்ன challenges நீ face பண்ணிருக்க? எப்படி அதை tackle பண்ணிருக்க? These are some of the common questions that you'll be undergoing during an interview. Okay, fine. So how to just tackle it? Okay, so this is nothing but which tells you about, tell me about yourself. Very common question. Okay, so tell me about yourself. இது வந்து என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன். உங்களை பத்தி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்க இன்டர்வியூ கிட்ட உங்களை பத்தி இம்ப்ரெஷன் கொடுக்க போறீங்க. ஓகேவா? So அப்படி இருக்கும்போது you just segregate three parts: past, present and future. Okay, so briefly outline your educational and professional background. Your education background and your professional background in there. Okay, focusing on the relevant experience. இந்த ஜாபுக்கு எந்த ஜாபுக்கு வந்திருக்கியோ அந்த required skills பத்தி சொல்லுங்க, அந்த required qualification பத்தி சொல்லுங்க, எதுவும் சொல்ல வேண்டாம். ஓகேவா? அந்த required aspect பத்தி சொல்லுங்க. Next, present. Okay, you just describe your current role. Okay, உன்னோட key responsibilities என்ன, உன்னோட key achievements என்ன. ஓகே, நான் அட் பிரசன்ட் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அங்க நான் என்ன ரோல் பிளே பண்றேன், என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எனக்கு இருக்கு, நான் இதை எப்படி அச்சீவ் பண்றேன். ஓகே, ஃபியூச்சர். எக்ஸ்பிரஸ் யோர் கேரியர் கோல்ஸ். ஹவு திஸ் பொசிஷன் அலைன்ஸ் வித் தெம். ஓகே, என்னோட கேரியர் கோல்ஸ் என்ன, உங்க ஆர்கனைசேஷன் கோல்ஸோட என்னோடது எப்படி அலைன் ஆகுது. ஸோ இது சொல்லும் போது பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சர். ஓகே, இது எல்லாமே சொல்லுது. இது சொல்லும் போது யூ ஹேவ் டு டெல் தெம் வெரி என்தூசியாஸ்டிக்கலி. அப்படின்னா என்ன? Use positive language. Okay, so convey your passion for your work and industry. இந்த இண்டஸ்ட்ரி பத்தி எனக்கு என்ன தெரியும், இந்த ஒர்க்கை பத்தி எனக்கு எவ்வளவு தெரியும். ஓகே, சோ அதை நீ கன்வே பண்ணு. நெக்ஸ்ட், உன்னோட அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் ஹைலைட் பண்ணு. ஓகே, நீ என்ன அச்சீவ் பண்ணிருக்க, இது வரைக்கும் நீ என்ன அச்சீவ் பண்ணிருக்க, அதை வந்து நீ ஹைலைட் பண்ணு. ஓகே, உன்னோட அந்த கம்பெனில உன்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நீ சொல்லு. ஓகே, டெமான்ஸ்ட்ரேட் யுவர் நாலேஜ் ஆஃப் த கம்பெனி. இந்த கம்பெனி பத்தி தெரியும், இந்த கம்பெனியோட வேல்யூஸ் எனக்கு தெரியும். ஓகே, இதுல என்னோட கேரியரை வந்து டெவலப் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த அந்த பில்டப் வந்து யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் பிரிங் இட் அப். ஓகே, அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் ஃபார் ஆல் திஸ் யூ நீட் டு மெயின்டைன் அ good body language. You have to smile, you have to have a good eye contact, you have to open up your good gesture. Fine. So that's it with regarding to your tell about yourself. So I can just share an example like you can tell them that um, if an interviewer comes with a question, tell me about yourself. Okay, you can tell them, sure, I'm excited to share with you. Okay, I'm a graduate from this particular university in the degree of M.Com or B.Com, whatever it may be. Okay, after graduation, I have started my career in the company. I have gained out of that company so many skills. Okay, and my current role in that particular company is, these are the responsibilities that I have. Okay, I have successfully achieved, these are my achievements. Give it in figures and give the situation, but what that you achieve, you tell them. Okay, so I am particularly drawn to this position because of this particular reason or this interest that I have. Okay, so I am ready to contribute, I am eager to contribute my skills towards this company. Okay, so this is a way that you have to answer to this particular question is all about. Okay, so that is what is your tell me about yourself. What are the do's that you have to do? What are the don'ts that you have to do? Okay, fine. How did you hear about the opening? Okay, இங்க இந்த கம்பெனில ஜாப் இருக்கு. Okay, அப்படின்னு எப்படி தெரிய வந்தது? So you should be very honest, right? For this question, you should be very honest as such. Okay, so honest அப்படின்னா என்ன? நான் ஆன்லைன் ஜாப் போர்ட்ல I found this position. Okay, இந்த பொசிஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு
தெரிஞ்சதும், right? The job description aligned perfectly with my skills and experience. நீங்க describe பண்ணிருக்க job card boardல, online boardல நீங்க describe பண்ணிருக்க qualities எனக்கு match ஆகுது. Okay, I have that experience. Okay. And moreover, you should tell them that I'm so impressed about your company's reputation and positive quality that a company has. Okay, அப்படின்றது you have to tell them. Okay. இல்ல ஆன்லைன் ஜாப் கார்டுல பார்க்கல, நான் கம்பெனி வெப்சைட்ல ஐ ஹாவ் அன் ஹேபிட் ஆஃப் ஓப்பனிங் யோர் கம்பெனிஸ் வெப்சைட். ஓகே, ஐ பீன் ஃபாலோயிங் யூ. உங்க கம்பெனி நான் ரொம்ப நாளா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஐ அட்மயர் யோர் கமிட்மெண்ட். ஓகே, உங்க கம்பெனியோட வேல்யூ எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, உங்க கம்பெனியோட மிஷன் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஓகே, தட் யூ ஹவ் டு டெல் தெம். இல்ல, நான் ஆன்லைன் ஜாப் ஓட்லயும் வரல, கம்பெனி வெப்சைட் மூலமாவும் பார்க்கல, ரெஃபர் பண்ணிருக்காங்க. இங்க ஒர்க் பண்ற எம்ப்ளாயி வந்து ஓகே as referred, that is as told me, right? Current employee வந்து has just told me. Okay, they spoke very positively about the company culture. Okay, இங்க நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, growth, நிறைய growthக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சொன்னாங்க. அது மூலியமா வந்தேன். ஓகே, if at all you can address that particular person also, அந்த person நேம் கூட சொல்லலாம், தப்பு கிடையாது. ஓகே, next is networking. Okay, I uh, I I learned about the question through a networking event. Okay, that is, I have a very broader network. Okay, இந்த பொசிஷன் வந்து என்னோட ப்ரொஃபஷனல் நெட்வொர்க் மூலமா, சோஷியல் நெட்வொர்க் மூலமா எனக்கு தெரிய வந்தது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல். ஸோ அல்டிமேட்லி யூ ஷுடன்ட் மென்ஷன், என்னெல்லாம் நீங்க ரொம்ப ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும்னா, டோன்ட் மென்ஷன் யோர் தட் இஸ் யூஆர் பாசிவ்லி லுக்கிங் ஃபார் அ ஜாப். நான் ஜாப் பார்த்துட்டே இருக்கேன், நான் நிறைய பொசிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, அப்படிலாம் நீங்க சொல்லக்கூடாது. ஸோ யூ டோன்ட் டூ தட். Okay, and your tone, you always, when you're telling this, you show the authentic proof, enthusiastic evidence for that. Okay, your tone and body language should reflect your genuine interest in the company, in the position. Okay, so that is what is, how did you hear about the opening about the company? Fine. Yeah, the next question comes, may arise in the interview, is nothing but why do you want this job? Okay, the job உங்களுக்கு எதுக்கு தேவை, right? So எதுக்கு தேவை? Okay, so many questions arises, isn't it? Just tell them that, clearly articulate them how your skills and experience match the job requirement. என்கிட்ட இருக்க ஸ்கில்லும் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நீங்க கேட்டதுக்கு அப்படியே பெர்ஃபெக்டா அலைன் ஆயிருக்கு, ரைட்டா? அதனாலதான் நான் வந்து ஐ வாண்ட் திஸ் ஜாப், ரைட்? Okay, you should tell them that I have a passion. Okay, that is, you should genuinely tell them that, okay, I'm passionate towards your company's vision and values. Okay, and I think that if I join in this, okay, my role contribute to my career goals as such. Okay, so this is what is, why do you want this job? Okay, you have to tell them that அதாவது ஜென்ரிக்கா இருக்கக்கூடாது. ஐ வாண்ட் டு க்ரோ இன் மை கேரியர் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. ஓகே, யூ ஹாவ் டு குவான்டிஃபை யுவர் அச்சீவ்மெண்ட் இன் நம்பர்ஸ். ஓகே, நம்பர்ஸ் சொல்லணும். ஓகே, ஐ வாண்ட் ஹைலைட், யூ ஹாவ் டு ஹைலைட் யுவர் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட். ஓகே, இதுக்கு எல்லாமே எப்படிதான் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகே, யூ நீட் டு கண்டினியூஸ்லி ப்ராக்டிஸ். ஓகே, say for example, if an interviewer comes out with a question telling that, why do you want this job? Okay, you have to tell them that I'm excited about this opportunity in this company. Your company name is Solana. Okay, because it aligns perfectly with my career goals. Fine. Your company commitment, that is values and vision, deeply resonates with me. Deepa connect I feel some kind of connect within your company and myself. Okay, I've been following your work. ஓகே, உங்க ஒர்க்கை பத்தி உங்களோட ப்ராக்ரஸை வந்து அட்மயர் பண்ணிட்டே இருக்கேன். ஓகே, உங்க அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸை வந்து நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன். ஓகே, ஸோ வித் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ திங்க் தட் ஐ கேன் கான்ட்ரிபியூட் மோர் டு யுவர் கம்பெனி. ஓகே, இன் த லாங் ரன் அப்படின்றது ரொம்ப என்தூசியாஸ்டிக்கா, ரொம்ப பேஷனேட்டா யூ ஹேவ் டு கம் அவுட் வித் அன் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் அ ரீசன் வை வி வாண்ட் திஸ் ஜாப். ஓகே, next we just very common question. What do you think is your biggest strength? Your strength நீ என்னவா நினைக்கிற? Okay, so
அந்த ஜாப் ரெக்வயர்மெண்ட்டுக்கு நீங்க எந்த ஜாபுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணிருக்கீங்களோ ஓகே சூஸ் அ ஸ்ட்ரென்த் தட் அலைன்ஸ் வித் த ஜாப் ரெக்வயர்மெண்ட் ஓகே அதுக்கேத்த குவாலிட்டியான இதை வந்து யூ சூஸ் இட் ஓகே சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ மைட் பி applying for a leadership that is to take a lead of a team okay அது இருக்கலாம் okay um, uh, uh, what whatever the nature of job இருக்கலாம் அந்த ஜாபுக்கு ஏத்த மாதிரி you align your strength okay you just tell them with an example right இது எக்ஸாம்பிள் கோட் பண்ணி ஆகணும் என்னோட ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நடந்தது ஓகே வித் மை ஸ்ட்ரென்த் வித் மை பாசிட்டிவ் ஓகே ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் பிளேட் அ வெரி வாட் இஸ் successful role in that position அப்படின்றது you have to tell them okay like for example what is your biggest strength now my biggest strength is my ability to build strong relationship with client and colleagues ஓகே என்னோட பிக்கஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் அதுதான் ஓகே நான் என்னோட கூட ஒர்க் பண்றவங்க டீம்மேட்ஸ் கிட்ட ஐ ஜஸ்ட் build up a good relationship with them okay I maintain a good relationship with them இதுதான் என்னோட வந்து பெஸ்ட் குவாலிட்டி இது எப்படி சொல்லலாம் இதை வந்து நீங்க எப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லலாம் in my previous company okay I successfully turned a challenging client situation around by actively listening to their concerns and implementation solution that exceeds their expectations okay அதாவது previous இதுல வந்து there has been a task okay அதாவது ஒரு client situation client had an issue okay so we sat together okay as a team okay and tried to solve this particular aspect okay இது என்ன ஆச்சு this has ultimately resulted in a long-term partnership with that client okay and it has increased the customer satisfaction so இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் சொல்லி இந்த சிச்சுவேஷன் என்னோட ஸ்கில்ல நான் எப்படி அப்ளை பண்ணேன் இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆச்சு what is the result it has come so that you have to show so that is your biggest strength so apart from that you can so tell them that you have a problem solving skill okay you will adopt to the situation any situation you are flexible enough okay you have a good leadership quality அதை பத்தி ஷோ பண்ணலாம் you have a good management of time வந்து ப்ராப்பரா நான் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுவேன் I can bring my team okay together align my team okay இதெல்லாம் வந்து you can just tell them okay so this is your biggest strength fine next is the other part so what is your weakness so generally human is the one who has certain weaknesses. We cannot be a top in almost everything. Okay, we have certain weaknesses. So one thing, when you're sharing your weaknesses, please don't share your personality. உங்க personality weakness பத்தி சொல்லாதீங்க உங்க ஸ்கில் செட் வீக்னஸ் பத்தி சொல்லுங்க இந்த ஸ்கில் வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கறது மூலமா உங்க ஸ்கில் செட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே உங்க பர்சனாலிட்டியை சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியாது ஓகே சோ உங்க பர்சனாலிட்டியோட வீக்னஸ் சொல்லாதீங்க யூ ஜஸ்ட் டெல் தேம் த ஸ்கில் செட் தட் யூர் லேக்கிங் ஓகே இந்த ஸ்கில் செட்டை வந்து எப்படி நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஓகே எனக்கு வந்து ஐ எம் வெரி பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் ஓகே என்னால வந்து what I mean to say is அதே வந்து நான் வந்து ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃப்ரம் அதர்ஸ் ஓகே நான் எல்லாமே பெர்ஃபெக்டா பண்ணதுனால நானே எல்லாத்தையுமே பண்றேன் ஓகே இன் தட் கேஸ் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு மேனேஜ் மை டைம் okay I felt that okay in my previous experience I felt that delegating the work is one of the important tasks okay of a person okay ஒரு டீம் லீடர் வந்து ப்ராப்பரா டெலிகேட் பண்ணணும் யாருக்கு டெலிகேட் பண்ணணும் யாருக்கிட்ட டெலிகேட் பண்ணா எனக்கு ஒர்க் ஆகும் okay so delegation is an art okay getting work done through others is an art okay so அதை எப்படி நான் பண்றது okay அப்படின்ற இது வந்து எனக்கு லேக் ஆயிருது பட் I am practicing on it. I am reading books on it. Okay, இந்த மாதிரி books எல்லாம் நேம் பண்ணி இந்த books எல்லாம் நான் படிக்கிறேன். Okay, படிச்சுட்டு I am making it. First of all, you have to tell them I am aware of what is my weakness is all about. Okay, I am taking some steps how to improve it. இதை நான் பண்றதுக்கு இதை இம்ப்ராய்ஸ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றது you should showcase them. Okay, so that is what is the weakness is all about. So எப்பவுமே உங்க பர்சனாலிட்டி பத்தி சொல்லாதீங்க உங்களோட ஸ்கில் செட் உங்க லேக் ஆயிருக்கிறது ஓகே அதை சொல்லுங்க இந்த ஸ்கில் செட்டை நான் கோச் பண்ணா நான் ட்ரெயின் பண்ணா நான் டெவலப் ஆயிடுவேன் ஓகே ஐ ஹாவ் தட் eagerness to learn யூ ஹாவ் டு டெல் them okay so that is with regarding to this one so எப்பவுமே as I was telling you of course in each and everything you need to be enthusiastic and you need to be positive okay so this is with regarding to weakness fine so the next question that may arise in an interview is this,
in your next 5 years, okay, where you will be. நீங்க எங்க அச்சீவ் நீங்க எங்க நிப்பீங்க, what position you will be, right? So it's a very good question is all about, okay? நிச்சயமாவே this will ultimately you can இந்த மாதிரி ஒரு question கேட்டா you can demonstrate your career aspiration. your aspiration என்னன்றத ரொம்ப அழகா சொல்லணும், okay? And how it aligns with your company goal. உங்க கோலோட என்னோட கேரியர் ஆஸ்பிரேஷன் வந்து எப்படி அலைன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும், okay? So you have to demonstrate your desire for growth and development, okay? எப்படி அலைன் ஆயிருக்கு. And of course you should be realistic. It's not that not reachable, முடியாததுன்னு சொல்லக்கூடாது. whichever that is possible, whichever that is possible in the next 5 years, that you have to say, okay? So when a question has been posed like this with regarding to another, you just focus on specific goal, okay? How that is how they relate to your position. உங்களோட பொசிஷனுக்கு நீ எந்த ஜாபுக்கு போயிருக்கியோ, ஓகே, அதோட ஸ்பெசிபிக் கோல்ஸ், ஓகே, அது பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து you convey your excitement about your career path, okay? And you tell them that you are very flexible, you open up to different opportunities, okay? So once that is there, you can answer to this question, okay? So in next 5 years, I see myself in this particular role. Say, for example, at the company, in the topmost position, which on the position, you can say that, okay, contributing significantly to the team success. Okay, you're joining as an executive now. Okay, in 5 years, you can become a team leader that you can envision. Okay, so I envision myself taking a more responsibility. Okay, leading a project or mentoring the junior team members. Okay, I am very much eager to deepen my knowledge in this particular industry, in this particular specific area. Okay, I'm very eager, okay, to explore opportunity for my advancement in this company. You have to show us. So that is what is in next 5 years where you will be. Okay, next, very important question arises from the interviewer point of view. Why should we hire you? Right? Right? Of all the candidates, so many candidates have come, hundreds of candidates have applied. Okay, what justification that you could give me that I have to hire you? Okay, so it was a direct question. It's a direct question that has been posed on the interviewee. Okay, that requires a very confident reply, very compelling response as such. Okay, so ungaloda, what you should highlight. Okay, என்ன நீங்க ஹைலைட் பண்ணா, you should highlight your unique selling proposition. What sets you apart from other candidates? Okay, மத்த கேண்டிடேட்டை விட நீ எந்த வகையில யூனிக், right? You quantify your achievements, okay, in numbers. Okay, you quantify your achievements and your matrices in numbers. Okay, அதோட இம்பாக்ட் அந்த கம்பெனி அதனால என்ன விதமான ப்ராஃபிட் எந்த அளவுக்கு போச்சு, okay, that you tell them. Okay, and you tell them that how it aligns என்னோட ஸ்கில்ஸ் வந்து உங்க கம்பெனியோட கோல்ஸோட எப்படி அலைன் ஆகி எப்படி உங்க கம்பெனி சக்சஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள். Okay, so that you should tell them. So when a question posed by the interviewer, why should we hire you? You should tell them that I am the best candidate for this role because I bring a unique combination of these skill sets. I have a critical thinking skill, I have a problem solving skill. You can just tell them, okay, I have a previous experience in the company which has equipped me by proven ability. Okay, you can tell the specific achievement, right? Okay, I have been consistently exceeding my target. Okay, in a quantifiable, in the target வச்சாங்க, இந்த டார்கெட்டை வந்து நான் எப்படி ரீச் பண்ணிட்டே இருக்கேன். Okay. Okay, why I am particularly drawn to your company? ஏன் நீங்க என்ன எடுக்கணும் அப்படின்னா, because your commitment, okay, உங்க கம்பெனியோட வேல்யூ, okay, and I'm confident that in my ability I can contribute, okay, to your success, to your company's success. Okay, so that is what you have to tell them. So இதெல்லாம் எப்படி possible-னா, you have to assume that situation, you have to reverse it. Okay, then you can confidently answer to it. Next, we just move on to another important aspect is, they may ask like, tell me about a time you faced a challenge. Right? நீங்க எதனா challenges face பண்ணிருக்கீங்களா? Okay, அந்த challenges எப்படி நீங்க வந்து
எப்படி அதை வந்து மீட் பண்ணிருக்கீங்க? ஓகே. ஸோ யூஸ்வலா இதுல வந்து we know what we call it as a star method அப்படின்றது. So what is actually a star method? இது one of the technique, interview technique as such. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதை நீங்க சொல்லும் போது you should tell them the situation, the task, the action, the result. ஓகேவா? ரைட். உங்களோட ஸ்பெசிபிக் சுச்சுவேஷன் ஆர் சேலஞ்சஸ் என்ன ஃபேஸ் பண்ணீங்க, யூ ஹேவ் டு டெல் தேம். ஓகே. வாட் இஸ் யோர் ரோல் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன் தட் சுச்சுவேஷன், யூ ஹேவ் டு டெல் தேம். தென் how did you dealt? What are the steps that you have taken to address to this situation? You have to tell them. Then summarize the outcome of your actions. Okay, so this is what we call as a star interview method. Okay, which is a combination of situation, task, action, and result. Okay, so situation. Say, for example, I once had a customer who was extremely upset about a product malfunction. சரியா function பண்ணல. So, இதுதான் ஒரு situation. Right? What kind of a role? என்னோட task என்ன? I am playing a role of a customer service representative. Right? So, ultimately, it becomes my responsibility to resolve to this issue and restore the customer satisfaction. Fine. Okay. இதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன்? What action I took? So, இதுதான் situation. என்ன situation? Situation is ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ப்ராப்பரா ஃபங்க்ஷன் பண்ணல. இட்ஸ் அ malfunction. So, I am the customer service representative. So, I am in charge for that. So, what is the action that I have taken is, in my previous experience, I actively listened to the customer's concerns. Okay. Empathized with their frustration. அவங்க ஆங்கிள் இருந்து empathy is nothing but அவங்க ஷூஸ்ல இருந்து, அவங்களோட எதிர்பார்ப்புல இருந்து, அவங்களோட ஆங்கிள் இருந்து. Okay. I am just thinking of and offered an immediate solution. Okay. And not only this, I also escalated this issue to the technical team. இது ஒரு பெரிய மேஜர் ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எஸ்கலேட் பண்ணி, ஓகே, இதுக்கு ப்ராம்ப்ட் ரெசல்யூஷன் ஐ ஜஸ்ட் காட் இட். Okay. I keep on informing the customer every step of the way that I'm taking up, the steps that I'm taking up, and I provided them the regular updates. Customer now and then, I'm just giving them what is the reply that has been given by my top manager. Okay. So ultimately, what happened? Even through my efforts, okay, the customer issue was resolved successfully. Okay, and they expressed satisfaction with the outcome. The customer was satisfied. Okay, so in the benefit the company has acquired, I was able to retain their business and even receive positive feedback from my manager. Okay, right? So that's it. What we call the star method is all about. Okay. Fine. So these are some of the common questions that will be asked in the interview, and how you can express your views more enthusiastically, and you can show how eager you are to learn, okay, to grow in that particular concern. Okay. சரி, இதெல்லாம் பண்றதுக்கு ஜென்ரலா நமக்கு பயம் இருக்கு. ரைட்டா? இதான் we call it as a common fears. நிச்சயமா எனக்கு இந்த செஷன், ஈவன் ஐ ஹாவ் 25 years of experience. ஓகே, ஒரு 2 நாளா மண்டக்குள்ள வந்து எனக்கு இன்டர்வியூ பத்தி தான் ஓடிட்டு. ஓகே, எப்படி பண்றது, என்ன சொல்றது, எதை சொல்லக்கூடாது, ஓகே, எப்படி கொண்டு போறது. ஓகே, சோ அந்த ஃபியர் வந்து இட்ஸ் a காமன். ஜஸ்ட் இமேஜின் a situation of an interview. ஓகே, இந்த ஃபியர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப காமன் எல்லாருக்குமே. ஓகே, அது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. பட் பை யோர் கான்ஃபிடன்ஸ், as I was telling you, நீங்க கான்பிடென்டா இருந்தா, சோ எப்ப நம்ம கான்பிடென்டா இருப்போம், எப்ப எனக்கு தெரியுமோ, இப்போ ஆஃப் லேட், அதாவது what I mean to say is, ஒரு 6 o'clock 6:30 ஆன பிறகு I have been confident because I'm of assurance that I have prepared well. Okay, I'll do well in my presentation. Okay, எனக்கு PPT prepare பண்ணிட்டேன். I have discussed with my friends, என்னோட colleagues ஓட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணேன், இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஓகேவா அப்படின்னு கேட்டேன். ஸோ இதெல்லாம் required aspects நான் எடுத்தேன். Okay, I've taken the necessary steps. Once I've taken the necessary steps, there is no need to fear. Okay, Adam. Okay, so that's what. So unless you're very strong enough in your preparation, in your rehearsal, that's what we call it as hard work. Okay, the goal நீங்க hard work பண்ணீங்கன்னா, that will never go waste. Okay, so what are the common fears that you have? Okay, fear of not getting the job.
ஓகே, ஆர் ஃபியர் ஆஃப் மேக்கிங் மிஸ்டேக்ஸ். நம்ம எதை தப்பு பண்ணிடுவோமோ, ஓகே இப்படி சொல்லிடுவோமோ அப்படி சொல்லிடுவோமோ, இது எப்படின்னா நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண நீங்க கரெக்டா நிச்சயமா சொல்லுவீங்க. ஓகே, ஸோ யூ கேன் ஓவர் கம் திஸ். You have to think that you have to what do they focus on your skills and ability. நமக்கு இந்த ஸ்கில் இருக்கு, நம்மளால பேச முடியும், நமக்கு இவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, that you have to think, right? ஸோ ஒன்று மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த இன்டர்வியூவரும் ஒரு பர்சன் தான், நம்மள மாதிரி ஒரு பர்சன் தான். அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு 10 years பிஃபோர் அவர் ஜாயின் பண்ணிருப்போம், அவ்வளவுதான். ஸோ இஸ் ஆல்சோ அ பர்சன் சிமிலர் டு யூ. ஓகே, ஸோ தட் மைண்ட் செட் யூ ஷுட் ப்ரோசஸ், ரைட்டா? அப்புறம் fear of unknown. ஓகே, அன்சர்டனிட்டி எப்படி இருக்கு, அதாவது கம்பெனியோட கல்ச்சர் பத்தி தெரியல, கம்பெனியோட ஜாப் பத்தி தெரியல, யூ கேன் நாட் பி கான்ஃபிடென்ட். Right. Okay. So you have to do a research before going to an interview. You have to conduct in-depth research about the company thoroughly, about your potential questions. இதெல்லாம் கேட்பாங்க, நிறைய யூடியூப்ஸ் இருக்கு. Okay, you can just Google it. Okay, then judgment, fear of judgment. Okay, என்னோட அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்கு, என்னோட அப்பியரன்ஸ் நல்லா இருக்கா, எனக்கே ஒரு டவுட். ஓகே, என்னோட பர்சனாலிட்டி, ரைட், என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஜாப் பொசிஷனுக்கு மேட்ச் ஆகணும். Okay, so you just focus on your strength and your accomplishment. Okay, so I'll be repeating this. This is nothing but interviewer ஒரு human தான். ஓகே, அவரும் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ரைட். ஃபியர் ஆஃப் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங், எனக்கு தெரியும் ஆனா என்னால 4 பேர் எதிர்க்க சொல்ல முடியல. Okay, so difficulty in speaking confidently and coherently in front of others. So that happens only with practice. You need to practice. Okay, and the formal interview questions எடுத்து நீங்களா லவுடா கண்ணாடி முன்னாடி நின்னுட்டு you should tell them. Okay, you should just talk. Okay, நீங்களே கொஸ்டினை கேட்டு நீங்களே ஆன்சர் பண்ற மாதிரி you have to fit in yourself. Okay, fear of not fitting in, so not aligning with the company culture and team dynamics. Okay, so எப்ப நீங்க கம்பெனியோட வேல்யூ தெரியும், கம்பெனியோட கல்ச்சர் தெரியும்னா you will not have a fear of all this. Okay, so you will not bother about what other people think. Okay, so you just do your preparation well, you can succeed. Fine. So as we know, everyone experiences interview anxiety. The கவலை இருக்கதான் செய்யும். Fine. So the key is to recognize these fears is nothing but you need to prepare adequately. Okay, just show that focus on your how to showcase your skills and qualifications. உங்களை எப்படி காட்டுறது, how well you can communicate to others that you are what the organization want. You are that qualified person what the organization want. Okay, fine. So this is again, it's nothing but which tells you about demonstrating your enthusiasm and eagerness to learn. So in all these questions, you need to adhere to this. Okay, you should have a positive body language, your smile, eye contact, sit up straight. Okay, your enthusiastic language. Okay, words like I'm excited, I'm passionate, I'm eager. Okay, to convey அந்த enthusiasm எப்படி நீங்க கன்வே பண்ண போறீங்க. Okay, with a broad smile, okay, in your face, right? By thought-provoking questions. Okay, என்னோட ரோல் என்ன, என்னோட key responsibilities என்ன, what I should achieve, either any targets irka. Okay, all these insightful questions you may ask. Okay, and you can highlight your learning agility. Okay, I'm eager to learn. Okay, I'm eager to acquire new skills. Okay, in previous aspect, there has been some strategy, that skills that I required. I learned in 10 days, and in a matter of 1 month, I was able to teach to my juniors. Okay, so that much passionate I am. Okay, so you have to talk about what excites you about this particular industry or this specific role. Okay, so you should tell them how willing you are. Okay, and how continuously you can improvise yourself. Okay, so this is how you can demonstrate your enthusiasm and eagerness to learn in that interview. Okay, so thank you for the opportunity. Thank you, ma'am. Thanks a lot. நிறைய as usual இது ஒரு சமப்பிங் ஒரு செஷன் மாதிரி இருந்துச்சு. என்னன்னா எல்லா விஷயங்களையும் ஒட்டு மொத்தமா இந்த சீசன்ல இந்த சீரீஸ்ல
பேசின எல்லா விஷயத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த சாரத்தை மேம் வந்து ரொம்ப அழகா கன்வே பண்ணிருக்காங்க. ரொம்ப ஷார்ட் நோட்ஸா எல்லா விஷயமும் எவ்வளவு எந்துவா இருக்கணும், எவ்வளவு இன்டர்வியூல நம்ம எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டணும், ஒரு விஷயத்த கத்துக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய பாசிட்டிவ்ஸ நெகட்டிவ்ஸ எப்படி சொல்லணும் அப்படிங்கறதுல உள்ள நுணுக்கங்கள் ஆகட்டும், இப்படி எல்லாத்தையும் மேம் ரொம்ப அழகா எடுத்து சொன்னாங்க. அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அந்த 25 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஸ்டூடெண்ட் ஹேண்டில் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய சொற்கள்ல இருந்து அப்படி தெரிஞ்சது. லலிதா மேம், தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் த டே. ஆக்சுவலா Thank you, ma'am. நிறைய Thanks for the opportunity. ஒரு 45 minutes மேல 50 minutes கிட்டத்தட்ட நிறுத்தாம ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு நம்ம நம்ம கடந்து போற வேகமா கடந்து போற அந்த பறவை அப்படி பாக்குறதுக்கு கூட நேரம் இல்லாம, ஐயோ இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குதா அப்படின்னு நம்ம வியக்குற அளவுக்கு அவ்வளவு விஷயங்களை ரொம்ப அழகா சொல்லி கட்டி போட்டு வச்சிருந்தீங்க. நம்ம சுத்தி என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத நம்ம உணர முடியாத அளவுக்கு அவ்வளவு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இன்ஃபர்மேட்டிவா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். தேங்க்யூ சோ மச் எவ்ரிவன். யாருக்காவது கொஷின் ஏதாவது கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? கொஷின் கேட்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. கொஷின் ஏதாவது இருக்குதுங்களா? கொஷின் இந்த ரிசோர்ஸ் பர்சன் கிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறவங்க உங்களோட ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணலாம், ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். எனி டவுட்? ஓகே, ஸோ ரொம்ப நன்றி லலிதா மேம். வளர்மதி பாரத் அக்கா அவர்களுடைய உதவியோடு மிகச் சிறப்பா இன்றைக்கும் ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் லண்டன் வலையொலி பாரதி சுடனுடைய உதவியோடு ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் இந்த 7 to 8 மாணவர்களுக்கான மிக முக்கியமான நேரமாக அமைத்துக் கொண்டு ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கும் புதிய செய்தியை பகிர்வதிலே, புதிய கருத்துக்களை மாணவர்களுக்கு கொண்டு சேர்ப்பதிலே ஸ்கில் டெவலப்பர் தொடர்ந்து பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறது. அந்த வகையில இன்றையும் மிக மிக சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சி. அவ்வளவு தகவல்கள் பொதிந்த நிகழ்ச்சி, அவ்வளவு முக்கியமான செய்திகள் நிறைந்த நிகழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒட்டுமொத்த மாணவர்களுக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கு வந்திருந்த மாணவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு சின்ன செய்தி என்னவென்றால், ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் ஸ்கில் டெவலப்மென்னுடைய நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு. மாலை இதே நேரத்துக்கு மாலை ஆஹ் 6 to 7 ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஸோ நீங்க பங்கெடுக்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் கண்டிப்பா நீங்க பங்கெடுத்துக்கலாம். ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் உங்களுக்கான செய்திகள் வந்து சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும். அதனால அதுக்கான சான்றிதழ்களையும் நீங்க மேடம் பெற்றுக்கொள்ளலாம். 7 to 8 சொல்லுங்க. 6 to 7 சொல்லிட்டீங்க, 7 to 8. 7 to 8. மகிழ்ச்சிங்கயா, நன்றிங்கயா, வந்துட்டீங்களா? நல்லது நல்லதுங்கயா. ஸோ ஒவ்வொருவருக்கும் இது முக்கியமான நேரமா இருக்கும். அதனால உங்களை அனைவரையும் நான் இப்போ சாட் பாக்ஸ்ல சர்டிபிகேட் பெறுவதற்கான லிங்க் போடுறேன், அதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லிடுறேன். உங்களுடைய முகவரி, இமெயில் முகவரி, சரியான இமெயில் முகவரியை ஃபில் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கான சான்றிதழ் வரும். பலர் உங்களுடைய சரியான இமெயில் முகவரியை ஃபில் பண்ணாமலே நீங்க சான்றிதழ் ஃபில் பண்ணிட்டு போயிடுறீங்க. அதனால சான்றிதழ் பெற முடியாத வண்ணம் இருக்குது. அதனால கண்டிப்பா சான்றிதழ் பெறணும் அப்படின்னா உங்களுடைய சரியான இமெயில் முகவரியும், உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்னா கால் பண்றதுக்கு உங்களுடைய மொபைல் நம்பரையும் கண்டிப்பா நீங்க வந்து ஃபில் பண்ணணும். சான்றிதழ் பெறுவதற்கான லிங்க் சாட் பாக்ஸ்ல போடப்பட்டிருக்கு. அனைவரும் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நம்முடைய கன்வீனர்ஸ் ஒவ்வொரு வாரமும் தொடர்ந்து ஒத்துழைப்பை வழங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. பல்வேறு பணிகளுக்கு இடையேவும் ஒவ்வொரு நாளும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் வந்திருந்து நமக்கெல்லாம் முக்கியமான செய்திகளை, தலைப்போட்டிய மிகச்சரியான கச்சிதமான செய்திகளை ஒவ்வொரு வாரமும் பகிர்ந்துட்டு போறாங்க. அந்த வகையில
இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய சிறப்பு நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். லலிதா மேம், தேங்க்யூ சோ மச் மேம். ஸோ இன்றைய சிறப்பு விருந்தினரை ஒருங்கிணைப்பதற்கு மிக உறுதுணையாக இருந்த ஷியாம்லா மேம் அவர்களுக்கு என்னுடைய சிறப்பு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒன் ஆஃப் த கன்வீனர் ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்பர். இப்படி தொடர்ந்து நம்முடைய கன்வீனர்ஸ் அனைவருமே இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய வெற்றிக்கு ஒவ்வொரு வாரமும் துணை நிற்கிறாங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot, ma'am.